Hi guys, class. Again, welcome to another video. And for today's video, we're going to um, proceed with the week 6 to 10 topic. Okay. So ito tone down ko na, babawasan ko na talaga as in, promise. Kasi sobrang dami ng topic sa physics. Okay? Hindi natin kaya i-discuss lahat. I mean, nakakapagod 'yun. Alright, so for today's video, we're going to talk about stress and strains. Okay, so when we say stress and strain in physics, particularly in engineering, we are talking about um, we are talking about um, things like pressure. Okay, pressure and material. Okay, so when we talk about stress and strain, that is, I mean, when we talk about pressure and then when we say material, um, we are um, our idea is that a material, something such as a material experiences a pressure. So baka magdrama yung iba sa inyo. Sir, nasa-stress na din po kami sa engineering, sir. Tapos magkaaralan din natin yung stress. Okay, ibang klaseng stress yun dito guys. So, hindi yun yung stress na tinutukoy natin. Okay. So, again, going back to the topic with stress and strain. This two, under siya ng topic ng mechanical. Okay. Mechanical property of material. These two are under the topic of mechanical property of material, mechanical properties of a material. So, medyo weird lang kasi nakikita na mostly ang mga engineer na kadalasan nagdi-deal sa stress and strain ay yung mga civil engineer. Kaya weird, no? So, dapat ba, sir, civil engineer property of materials? Basically, no. Okay. It's just, okay, so tama na sa pasakalye. Diretso na tayo. So, when we say stress, it is like I say, stress is actually defined as the force experienced by a by a material that has an area. Okay, so it all boils down with the area. Okay, so the formula for this one, stress, this one is equivalent to the force. Okay, okay, malilito yung P na yan, hindi yan yung force na sasabi yung force na mukha hindi. Nagkataon kasi na may mga books na gumagamit ay ang ginagamit ng mga books ay letter P to denote force. Okay. Pero force yan force. Divided by the area. Okay. So it means to say that the stress that's being yung stress na na-experience ng isang bagay ay nakadepende usually sa kanyang area. So, okay. So, ano yung ibig kong sabihin? So, for example, okay. Example, ito ay tabla. Okay. So, first question is, anong material ang madaling makakabutas sa tabla? Obviously, pako. Anything na matulis. Okay. Anything na matulis kayang bumutas ng kayang madaling makabutas. So, ibig ko sabihin is, kahit hindi ko na masyadong i-stress yung sarili ko, stress yung sarili ko, kahit hindi ko na kahit hindi ko na lakihan yung force na i-apply ko dito sa tabla na yan, kapag tinusok ko yan ng ballpen, okay, hanap tayong picture ng ballpen. Okay. Ba't lagi naka-side view? Naka-side view itong mga ballpen na to. Okay, ito na lang.
Ito na lang. Yeah. Wait. Yan, ito. Copy ko. So, means to say, kapag, example, yan. Kapag, okay. So, medyo, example, bore na bore ka na, madali lang butasin yung, 'di ba, yung kahoy kapag ginamit mo yung ballpen mo. Kasi yung, okay, kasi yung dulo kasi na yan, yung area na, yung area na yan. So, maliit na bilog lang yan. Okay? So, next question is, ito, martilyo naman tayo. Okay. Hammer. Okay. So, ito na lang. Okay. O, yan. O, yan naman. Sa dalawang yan, ano sa tingin nyo yung madaling makabutas? Madaling makabutas sa kahoy. So, obviously, the answer is yung ballpen. Madaling makabutas yan sa kahoy. Why? Because the area of the ballpen is much smaller than the area of the head of the hammer. So, it all boils, so, kita naman sa formula the stress is inversely proportional to the area and directly proportional to the force applied. So it means to say, okay, nakadepende din sa area. Nakadepende din sa area. So mas madali ito. So assuming na ang P dito, ang force dito at saka force dito ay equal, okay? Okay? So mas madali makakabutas itong ballpen. Yun ang ibig sabihin niyan. Yun lang naman yung concept. So, simple stress is defined as the force per unit area. So, the unit used for stress is Pascal. Okay? Pascal. Kilopascal, megapascal, PSI, or KSI. Okay, huwag kayong mako-confuse. Sir Ikan, bakit po magkakaiba yung unit sa ginagamit samantalang ang nagbabago lang naman po ay yung kilo, mega? Okay, ito kasi yon. May mga material kasi tayong sobrang tigas nila, yung tipong kaya nila mag-handle ng sobrang laki ng stress. Magkakaibang klase ng property. So, parang ano lang, parang ganito. Parang ang langgam, okay, langgam. Susukatin mo ba yan gamit ang ruler? Susukatin mo ba gamit ang ruler? Di ba hindi? Susukatin mo siya gamit ang caliper, which is yung maliliit. So, ibig sabihin, ang sukat ng langgam ay in terms of millimeter. Okay? Pero ang tao, mas malaki, sukat mo sa kanya ay meter. Ang building, paano ba? Ang tulay, okay? Ang tulay, ang sukat mo sa kanya in terms of kilometer. Or kalsada, kilometer. Di ba? So, it means to say na nakadepende yan sa laki. So, napaka-weird naman kapag sasabihin mo na, okay, ang haba ng tulay ay 1 million millimeters. Diba? Weird naman nun. Kung pwede mo naman sabihin na 10 kilometers. So, yun yung point. Okay? So, huwag kayong malilito dyan. It's still the same. Okay? The unit for stress, okay, is Pascal. And Pascal is equivalent to Newton per meter squared. Pretty obvious naman kasi Newton is force and meter squared is area. Okay? So, now, na nakikita nyo sa picture dito, that is an example of a normal stress which is a compression. So, compression yan. So, i-compress niya yung block na yan tapos magka-crack, mag-explode. So, that's compression. On the other hand, yung tension naman is yung pahila. For example, ito yung object mo, hihilahin mo siya. So, that's tension. Yung pahila, tension. And compression, ay yung ganyan. Okay? Yeah, that's compression. This is tension. Now, we're done with this one. So, how about, okay, shear stress later. How about strain? No? Let's talk about strain. Now, the difference between a stress and strain is this. In a strain, there is what we call elongation.
Okay? There's what we call an elongation. So, compared relatively dito sa compression, so walang elongation diyan, wasak lang, pero sa strain, we're talking about elongation. And the formula for elongation the formula of strain is expressed sa E. I don't know what that E is. Equals to change in length divided by the original length. Okay? So that's strain. Again, kanina, formula, that's strain strain. So, Sir Ikal, ano pong unit ng strain? So, actually, walang unit yung strain. Kasi papansin niyo naman, di ba? Parang, ang nangyari is, meter divided by meter. So, cancel out. So, strain is dimensionless. Dimensionless siya kung tutuusin. Papansin niyo. Pero may sabi dito meter per meter or inch per inch. Pero weird lang kasi millimeter cancel out naman yan. So, technically, parang wala siyang unit. So, kaya malilito. Okay, so just a review, no? So, stress, okay, that is equivalent to the, okay, okay, wait lang ha. Stress is defined as a normal or shear stress. So, ibig sabihin, ang formula ng normal stress at shear stress ay pareho lang. However, the symbol is different. So, sa normal stress, we signify this one, yung sigma. And then for shear stress, we use tau. Okay, tau. So, sa strain, we use parang letter E. Okay. Alright, so for Young's modulus naman, letter E. Later we'll discuss. So stress, again, it's force per unit area. So this is stress. Okay, again, stress can either be a normal stress or shear stress. Wait lang. Okay, sorry. May dumating. Para mamulit. Alright, okay. So, stress strain. Okay, clear na tayo dyan. So, next natin pag-uusapan is yung tinatawag nating shear stress. No, para malinaw sa atin. Kasi itong formula na to ay normal stress yan. So, tau or shear stress is still the same naman, P over A. So, ano sir ang difference between normal stress and then strain? So, the difference is yung how we see area. Okay? Yung area. Pinagkaiba. Okay? Kasi, sa stress, alright, sa compression or normal stress, this is P, yung area na yan is yung perpendicular area ng mismong object. So, parang kung i-perspective view ko yan, ayan. Okay. So, ano ba sir ibig sabihin nun? Yung area na gagamitin nyo is kung ano yung nakakadama sa mismong pressure. Sa mismong force, sorry. Sa mismong force. So, yung parang sumasalo. Okay? So, yung sumasalo sa force na yan, ay itong area na ito. Okay? So, that is normal. Normal force. Normal stress. In this case, this is compression. Normal stress na compression. On the other hand, when we say shear stress, so yung force is technically here and here. Okay? So, Sir Ikal, kailan po ba nangyayari yan? Okay, so, ito yung force Ang nangyayari kasi, kapag ito yung titingnan mo, yung actual na area na nakakadama sa force ay hindi ito. Hindi yan. Kundi itong gilid. Yung actual na gilid. Kung ano yung area ng gilid, yun yung gagamitin yung area. Okay? So, for example, okay, practice tayo. Cone. Okay? Tapos ganyan. Or sabihin natin yung cone, yeah. So, kapag yung force nyo is ganyan, okay? So, ang nakakadama na area ay ito. Yan, nakakadama na area. Okay? Pero, okay, kapag yung force ay nasa
internal, no, papalabas, ang nakakadama na area ay yung surface area o yung paikot ng cone. So, yun tinatawag na lateral. So, bear in mind, no, bear in mind na kapag, when we talk about shear stress, ang madalas na ginagamit na formula ng area ay yung lateral area or yung surface area. Pero kapag normal pressure, normal stress, or for example, compression or tension, yung 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 area na tinatamaan mismo, which is yung perpendicular. So, actually, hindi naman ang concept dito. Okay? So, balik tayo dito. So, okay na tayo. So, shear ito. Shear stress. Okay? Now, when we say Hooke's law naman, ito yung Hooke's law. Ito naman yung within the proportionality limit, the stress is proportional to the strain. Now, we are very weird, no? So, what's that proportional limit? Yun yung tanong ko sa sarili ko. What's that proportional limit? Okay. So, yun pala, meron pala tayong tinatawag na stress and strain diagram. So, this is what we call a stress and strain diagram. So, naalala nyo yung experiment ko sa lastico, yung K. Naalala nyo yung K? K is a property of the material, right? So, it's like elastic. So, meron ding K ang material dito, pero hindi siya K. Letter E, which is Young's modulus. Okay. So, yun yung E. So, hindi na siya K dito, letter E siya. Okay? So, ito yun. Ito yung tinatawag na proportionality limit. So, kung i-draw ko yan, X and Y, straight line siya. So, it means to say, kung straight line siya, meron siyang slope. Meron siyang slope. M is equals to delta Y over delta X. So, dito, the slope between the stress and the strain is equivalent to E. So, change in stress. Oh, ano na lang. That's basically stress over strain, which is E. Okay? So, ito yung formula. So, ibig sabihin yung E na yan, that is a property of the material. So, Young's modulus of elasticity is the property of a material pertaining to elasticity. So, elasticity is like how a material is resistant to change. So, kung gano'n siya katigas, gano'n siya katigas, that's how resistant to change. For example, a ball pen. So, it's resistant to change. Pero, darating ng time na magbe-bend siya somehow. And then, after niya mag-bend, okay, so, ikwento ko lang siguro. Hanap ako ng maganda example. Okay, Young's modulus na tayo. Ayoko kasing baliin ballpen ko eh. Wait lang ha. Ano ba yan? Wala akong makitang sample na material. Halat lang tayo sa YouTube ng video. Okay. Stress. Elastic limit. Video. Okay. UTM. Indiano naman ito. Huwag na lang. Okay, balik. Okay, so, elastic, E. Okay, so, nako-compute yung E. Okay, ito na lang. So, yung stress kasi can be measured using a UTM or what they call universal testing machine. So, ito yon. Pakita ko lang sa inyo. So, UTM. Okay. Ay, nako. Okay.
So, this is a universal testing machine. Yung parang ano, yan, nagko-compress. Yeah. Um, yeah. So, ganyan. So, ganyan yun. So, may video naman, kung gusto nyo, gawin nyo na lang. So, it's hydraulic. Sabi nila, it's not UTM, but it's hydraulic testing. Okay? So, you can calculate stress, okay, using that. Strain, on the other hand, can also be calculated. Since, madali lang naman no? Change in L over original L. Okay? So, ganito yun. So, parang ballpen na, parang ballpen. Hirap talaga. So, okay. So, may material kasi na linear yung, ibig sabihin, kaya niya pa rin, alam tipo yung parang ano, parang ballpen talaga eh. Wala kasing video eh, gawa nga video Sir Ikal. So, parang video, no? So, parang ganito, no? Parang, itataas ko yung force ko. Obviously, kapag okay. So obviously kapag tinaasan ko yung force ko, 'di ba? Tataas din yung stress. Pag ngayon ako. So yung yung actually yung hindi naman parang banat siguro to. So parang ganoon eh. So ibig kong sabihin is hindi pa ganoon kalaki yung ano eh, yung change in ano eh, yung change in length dito sa area na to. Okay. So parang kaya pa, parang hindi pa siya masyadong nagbabago. Tapos biglang actually tigas niya. So so kukwento ko sa inyo, parang itong sa area na to, dito yung hindi pa nagbi-break yung ano, hindi pa nagbi-break diyan yung material mo. So ito yung medyo weird na part. May napapansin na curve, no? Yan, no? Yan, curve na yan. Pansin niyo yan? Yung tipong parang, umaba na siya. So, ito yung length niya kanina, tapos bigla siyang dumoble, no? So, humaba na siya. So, yun yung tinatawag na yield point. Kasi, hindi na siya linear eh, oh. Hindi na siya linear. Kasi kung linear yan, dapat straight line pa rin yan eh. Oh, di ba? Okay, dapat straight line eh. Kaso lumiko na siya. So, ibig sabihin, mas malaki na yung change in, yung elongation niya. Humaba na yung length ng change niya. Tapos biglang haba lalo kasi mapuputol na siya. Pak! Ganun. So, yun yung yung Young's modulus. Ang hirap pag walang ano, no? Walang sample material. Pag diagram lang. Pero yun yung concept, no? So, again, dito nako-compute yung E o yung Young's modulus of elasticity ng material. Okay? So, yung parang how resistant it is to change to change yung force. Yun yung E. Okay? So, ano pa ba? Discuss ko sa inyo. So, we already talk about stress, normal stress, tension, compression, shear stress, strain. Okay, so strain. Hooke's law. So, E. Alright, so let's try an example, no? So, solution sa problem. Okay. So, isang problem lang naman ito. Actually, marami kayong makikita sa internet na pwede nyo naman pag-practicean. Meron nyo naman sa YouTube. So, yeah. So, for example, problem number 1, what is the thickness of a steel plate in which a 4.2 inch diameter hole can be drilled? So, ito daw yung steel plate. Okay? So, let's say, nagagamit kayo ng drill, no? Drill bit. So, maraming tanong dyan eh, Sir Ikal, kailangan ba Sir Ikal na yung drill bit mo ano din? Ay 4.2 inch diameter din. Pwede. Pero, pwede rin namang hindi. Okay. Ano ibig ko sabihin? Pwede naman talaga. Pwede hindi. Kasi kung papansin nyo yung ballpen yun, no, kanina, for example. Yan, no. Balik natin to. Okay. O, di ba? Di ba yung tumusok naman talaga sa mismong plank ay hindi naman talaga itong laki na to, di ba? Kundi ito. But eventually, kapag nabutas niya yan, kapag nag-penetrate yan with enough force, okay, kapag diniin nyo yan, kapag malaki yung force na in-apply nyo, mabubutas nyo talaga yan to the point na yung diameter ng butas ay kasing laki na ng original na pantusok o yung mismong pantusok. So, ganun din naman yun dito. Okay?
So, ibig sabihin, 4.2 inch diameter siguro yung pang drill. Okay. Okay? So, sabi dyan, oh, what is the maximum thickness? So, may thickness pala. Ang kapal. Ang kapal pala yung plate. Okay. So, ito yung idea dyan eh. Kapag kasing nipis ng papel yan, ng itong steel na yan, madaling mabutas. Parang bubong, no? Madaling mapako yung bubong. Pero kapag yung pinapako mo ay yung parang pader ng Titanic, eh hindi madaling butasin 'yon, tama 'di ba? Hindi niya madaling mabutas yung yung kasing kapal ng steel ng Titan, yung mismong bakal ng Titanic na barko. So, make sense naman ito. Really make sense, tama to. So, sabi dito, yung maximum shearing strength daw ng material na to ng steel ay, okay. So, shear, so that's tau. That is 50 KSI. Now, KSI, kung check nyo sa internet, that is kilo pound force. Yeah. Kilo pound force per inch. Okay. Pero, check natin. KSI. Bakit yan lang binibigay? KSI to pound force. PSI. Ba yan? Ba't ganyan? Ay, video pala ako pumunta. Okay, so keep or KSI is equivalent to 1,000 pound per inch, square inch. So if we have, okay, ano yung sa problem? If we have 50k, tama. Okay, we have 50, no? Alright, so ang dami na discuss, di pa pala nagre-record. Okay, okay. Ang dami yung diniscuss kanina, di pala nag-record. Naiyak ako, di pala nag-record kanina. Okay, now, proceed na tayo. Try ko lang ituloy ulit. Okay, so now calculating for the stress. May napansin kasi tayo dito eh. Hindi pa nako-compute yung force. Wala pang force dito. So technically, we can use this formula, stress, which is P over A. Okay? So stress is 60,000 pound per square inch. Okay? And PA or P, ito yung hinahanap natin. And the area, okay? The area is a area of a circle. Kasi guys, yung drill na yan ay circle yan, hindi yan square, hindi yan rectangle. So circle yan. So yung area na gagamitin natin is 2 pi r squared or pi d squared kapag gagamitin nyo Ang formula na yan is pi d squared over 4. Kapag diameter yung gagamitin nyo. Pero kapag radius, okay na ng pi r squared. Okay? That's area, area of a circle. Okay? Now, so, doing the math, magiging 13.85 multiplied by 60,000 and then P. So, ang nakuha ko sa calculation ko is 831,265.42 pounds. So, yun yung force. Okay? Yun yung force na kailangan i-apply. Yun ang force na kailangan i-apply para magkaroon ka ng diameter na 4.2 inch na butas. Okay? Butas. Now, tapos na ba mag-solve? Hindi pa. Kasi hindi ko pa nako-compute yung maximum thickness of a steel. Now, imagine niyo kapag itong steel na yan ay kasing nipis siya ng bubong, madaling butasin. Tama? Pero kapag kung yung steel na yan is kasing kapal ng steel na ginamit sa barko, ay mahirap mabutas yan ng pako. 'Di ba? Pero yung bubong madaling mapako 'yan. Pero yung barko hindi mo madaling mapako. Yung bakal ng barko hindi madaling mapako kasi nga makapal. Ngayon, iyon din yun dito. Bubutas ka, nakadepende yung diameter ng mabubutas mo o yung lalim ng mabubutas mo based sa kanyang kapal ng bakal. Kasi kapag makapal yung bakal, mas matigas, mas mahirap mabutas. So, very obvious naman. Kaya sa bubong at saka sa barko. So, compute natin, no? Paano natin mako-compute yung thickness o yung kapal ng bakal na yan, yung steel. So, kung mag-zoom in tayo. So, again, circle yan.
At dahil circle yan, ito yung mangyayari sa kanya. So, bilog na merong kapal. So, ang na-discuss pa lang kanina is compression. Kasi yun yung force no? Yun yung force sa mga gamit pag nag-apply ka ng ganito. Kapag nagbutas ka, pababa ka, i-compress mo yun So, pababa. However, kung in reality kasi, kapag nag-compress ka ng isang bagay, lalapad yan. So, lalapad yan. So, ang tendency, nangyayari, nagiging shear. Nagiging shear din siya. Kasi meron na tayong force na papunta sa gilid. Okay? So, yung area dyan, sir, ay parehas ba sa area ng circle kanina? So, the answer is no. Hindi na siya parehas. Kasi yung area, kanina sa compression, is ito. This time, ang area na nasa shear, is ito na. Yan na kasi ang tinatamaan. Yan na yung parang imagine nyo lang ganito. Ito yung swimming pool, di ba? Swimming pool. Tapos naglagay kayo ng tubig. Yung tubig na yan, merong force siya na ina-exert sa dingding ng swimming pool. Hindi maliban pa sa papunta diyan. So ibig sabihin, kapag sinabi nating shearing stress, yun yung papunta dito sa gilid. So, yun din naman dito. Since bilog yan, ano ba ang area ng bilog na yan? Ano ba ang area ng section na yan? So, ang area ng section na yan, tinatawag natin na lateral surface area of a circle. Hindi. Cylinder na yan. Cylinder na yan kasi parang drum, kasi bilog. Parang drum. So, ito yung area ng lateral surface area of a cylinder. 2 pi RT, or kung wala kayong radius, natamad kayong mag-compute, pwede nyo sabihin na pi d squared t. Okay? Pero R muna tayo. Now, ang kinakalculate natin dito yung thickness ng mismong steel. Ito, yung thickness na yan. Yan, thickness. Yan ang kinakalculate natin. So, given na yung y kanina, yung tau, ang tau na yan ay, ano yan? 50 ba yan? 50? Oh yeah, 50 KSI. That is basically 50,000. No? 50,000. Okay? 50,000 pound per inch squared. Okay? So, hanapin natin yung T. Okay? So, may nakita tayong unit ng pound, saka pound dito, cancel na yan. So, may inch square dito, at merong inch dito. Ang may iwan na lang ay inch. So, i-simplify ko na lang. I-simplify na lang natin. Alright, so, simplification. This becomes T is equivalent to, wait lang, orange na lang, sorry. Equivalent to 831,265.42 pounds divided by 50,000 multiplied by 2 pi 2.1. Okay? So, what is the thickness? So, what is the thickness? T. Okay, calculate natin. Ako, kasi ako lang naman ito nagka-calculate dito. Hindi naman yata kayo nagtatry. So, the answer is 1.26 inches. So, yan po yung sagot. 1.26 inches. So, yun yung kapal nitong steel na yan. So, makapal din pala, ano? 1 inch. Tapos, alright. So, yun yung concept, no? Medyo, inamin ko medyo mahirap talaga intindihin kasi it needs imagination. So, gaya lang kanina, hindi nyo akakalain na yung area na gagamitin pala is lateral surface area.
So, tandaan nyo, kapag shearing strength or shearing stress, so it's all about the walls. So, lateral surface area ang ginagamit. Okay, so I hope that's clear now. So, next video is fluids. So, i-marathon ko na to. Tatapusin natin hanggang reflection and refraction, which is under topic ng light. Okay, nature of light.